Das holographische Bild flackert zum Leben im Raumfahrtzentrum. Kommandant Welfare erschien worinnen in Grogestalt mit kristallinen Gesichtszügen, die kein Emotionen siegt. Ihr Stimme klang kalt und gleichgültig, als sie das Urteil sprach, das schon zu einem jüdischen Ritual der Enttäuschung geworden war. Spezies Bezeichnung, Mensch, Herkunftsplant, Erd, Solsystem, Beurteilungsstatus, Abgelehnt, Dr. Kim Jiwoo Bolti sein Fast, Render vom Beobachtung aus Süße. Sie benennen wir sich Jahren Vollstreamer dieselbe Ebelung, sein Schwester, wie Minna stand neben ihm. Ihr brillanter Verstand hat das letzte Jahrzehnt damit verbracht, Theorien zu entwickeln, die eigentlich Earthsaufnahmen in der Akademie hätten garantieren sollen. Die kristallin Kommandantin fuhr fort, der Grund, für die Ebelung bleibt konsistent mit vorherigen Beurteilungen, über mich gilt. Weltverschmutzung und technologisch Primitivität kennzeichnen die Spezies als Entwicklungsweg unzureichend für galaktische akademische Standards. Jiwoo fühlt. Wie sich sein Kehel zusammenschnitt. Wieder derselbe Grund, wieder dieselben Vorwürfe. Die anderen Planeten in ihrem Sonnensystem hatten bereits vor Jahrhunderten Zugang zur Galaktischen Akademie erhalten. Marskolonien, Jupiter-Stationen, sogar die kleinen Forschungsposten bei Saturn wären willkommen, nur die Erde nicht, Minna beobachtet schweigend. Wie die holographische Projection langsam verblasst, ihr dunklen Augen reflektierten das schwicke werdend Licht, in ihrem Kopf arbeiteten bereits die Räder. Sie hat jeden Tag der letzten 10 Jahre dafür gelebt, diesen Moment zu überwinden. Verdammt nochmal, flüstert Jiwoo und schlug mit der Faust gegen die Glaswand. Verdammt nochmal, weichnen Sie uns als primitiv bezeichnen. Unsere Technologie ist fortgeschrittener als die meisten anderen Welten in unserem Sektor Minna. Legt ihn beruhigende Hand auf seinen Arm. Sie messen nicht unsere Technologie, Bruder. Sie messen unsere Vorhersagbarkeit. Was meinst du damit? Ein kleines Lächeln spielte Minnas Lippen, das erst seit Monaten. Sie fürchten sich vor, dem was sie nicht verstehen können. Und was sie nicht verstehen können, ist wie wir denken. Die anderen Wissenschaftler in Rom begannen bereits, ihr Gehör zusammenzupacken. Ein weiteres Jahr der Wohlbreitung verschwendet. Ein weiteres Jahr der Hoffnung zerstört. Aber Minna bewegt sich nicht von ihrem Platz. Wir gehen nach Haus, sagt Jiwoo resigniert. Nein, Minnas Stimme war plötzlich fest und entschlossen. Du gehst nach Haus, ich hab Arbeit zu erledigen. Jiwoo dreht sich zu seiner Schwester und sah etwas in ihren Augen, das ihn so beunruhigt als auch hoffnungsvoll. Stimmt, Minna, was planst du? Sie schaut noch einmal auf die Stelle, wo die holographische Projection gewesen war. Die haben uns abgelehnt, weil wir angeblich primitiv sind, aber was, wenn ich ihnen beweisen kann, dass wir ihnen technologisch bereits überlegen sind, das ist unmöglich. Sie haben Zugang zu Technologien aus der ganzen Galaxis, genau. Das ist ihr Problem, sagt Minna Lies. Sie denken in vorgegebenen Mustern. Sie folgen etablierten Wegen. Aber wir Menschen, wir erfinden neue Wege, was der Galaktische Rat nicht wusste, war, dass Minna in ihrem geheimen Leben bereits an etwas arbeitet, das auf einem primitiven Planeten eigentlich nicht existieren sollte. Etwas, das als werden wird. 3 Wochen später sah Minna, in ihrem unterirdischen Leben, umgeben von Gleichungen, die der bekannten Physik trotzten. Das Leben lag tief unter Sol, versteckt in einem alten U-Bahn-Tunnel, den die Stadt längst vergessen hat. Die waren mit selbstgebauten Gärten bedeckt. Die Einschwegsblaues Licht ausstrahlten dort ihre Finger tanzten über die Quantenschnitzel.
die sie mit Prinzipien gebaut hat, die angeblich nicht im menschlichen Verständnis existierten, aber das stimmt nicht. Menschen hatten schon immer anders gedacht als der Rest der Galaxis, sie hatten nur eine Chance bekommen, es zu beweisen, Aria. Start direkt Übertragung zur Akademie-Zentrale, bevor sie ihren Assistenten, die künstliche Intelligenz die Eigenschaft, die Minna ihr beigebracht hat. Minna, das ist höchst anschwindlich. Die Erträgerin hat das nicht autorisiert. Wenn sie das entdecken, die Erträgerin hatten 47 Jahre lang in Stich gelassen. Unterbrück Minna sie scharf. Wir machen das allein, Minna schaut. Auf den Bildschirm war sich. Ihr Beübungspaket war fertig, ein Dokument, das die Galaxis für immer wenden wird. Es enthielt mathematisch Beweis, die das berüchtigte Helix-Paradoxon lassen, in komplett theorische dimensionalen Cascade. Und am wichtigsten, in Vollständiglösung für die Brundvoid-Gleichung. Dies drei Problem hatten die gröbten KCPF der Galaxis seit Jahrtausenden beschäftigt. Ganz Zivilisation hatten Jahrhundert damit verbracht, auch nur einen Bruchteil davon zu verstehen. Und hier sah ein Primitivmenschen in einem verlassenen Tunnel und hat sie algelist. Aber das war noch nicht alles. Das Paket enthielt auch Energiesignaturen aus ihrem Lebermessungen, die auf der Erde eigentlich unmöglich zu erzeugen sein sollten. Die Gerät, die dies Energie produzierten, hat sie selbst gebaut. Basierend auf Intuition und menschlicher Kreativität. Übertragung gestartet, meldet Aria. Einkampfzeit. Wir sind Minuten. Minna lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Wir sind Minuten, bis ihr Lebenswerk die Akademie erreichen wird. Wir sind Minuten, bis die Galaxis herausfinden wird, dass sie die Menschen völlig falsch eingeschätzt hatten. Zur gleichen Zeit, Millionen von Lichtjahren entfernt, sah Juniorforscher Park Hyun-woo in seinem Arbeitsplatz in der Akademie. War selbst Mensch, geboren in den Centauri-Kolonien, und hat sich durch das alte Kolonien aus Scrum einen Platz an der Akademie verdient. Als die Daten ankamen, wurde erst, dass sie analysiert, durchdachte, es war ein Scherz. Die Mathematik war so elegant, so perfekt. Dann begannen Nachrechnen und stellt fest, dass jede einzelne Gleichung stimmt. Nicht nur das, sie waren brillant. 3 Stunden später fand sein karelianischer Vorgesetzter, Professor Nextel, immer noch vor seinem Bildschirm starrend, völlig verwirrt. Das kann nicht stimmen, flüstert Hyun-woo, laut und seren Aufzeichnungen. Sollten Menschen nicht zu diesem Verständnisniveau fähig sein? Professor Nextel schaut über Hyun-woos Schulter auf die Daten. Sehen wir Augen weiten sich gleichzeitig. Das ist unmöglich. Dies Berechnungen würden bedeuten, dass die Menschen bereits über Technologie verfügen, die wir selbst noch nicht vollständig verstehen. Was sie nicht wussten, war, dass dies Beübung das Verständnis der Akademie von primitiven Spezies komplett auf den Kopf stellen wird. Die Massivringstruktur der Akademie glänzt gegen den Hintergrund der Andromeda-Nebels. Rindminus, Transport und Docht, sie wurde erst Mensch, der jemals einen Fuß auf die Station setzen wird, und die Isolation war sofort und brutal spürbar. Schon beim Verlassen der Transporter spürt sie die Blick. 100 von Augenpaaren im manch rund, manch geschlitzt, manch in Farben. Die Menschen nicht einmal nehmen hatten, starten sie an. Die Flüsterstimmen folgten ihr durch die glänzenden Korridor. Ist das wirklich ein Mensch, so klein und schwach außer Hand? Ich kann nicht glauben, dass sie das primitive Erdlingsexperiment wirklich durchziehen. Einige der Alien-Studenten lachten sogar offen über den primitiven Erdlingsversuch. Minna hielt den Kopf hoch und ging weiter, obwohl jeder Schritt sich anfühlt,
als wird sie durch feindliches Territorium maskieren. Ihr Wissen und Quartier befanden sich im Förderbereich der Station, dem Abschnitt für Studenten, die zusätzlich Hilfe brauchten. Das war ihnen bessen die Demütigung, denn ihr Testergebnis hatten sie in die obersten 10% aller Bewerber eingestuft. Aber offensichtlich glaubt die Akademie nicht, dass diese Ergebnisse echt sein konnten. Das Zimmer war klein und spartanisch eingerichtet. Grauend, ein einziges Bett, ein Schreibtisch und ein kleines Fenster mit Blick auf die endlosen Stirn. Es fühlt sich mehr wie ein Zell und als wie ein Studentenwohnheim. Willkommen. Studentenli Männer, wirken die Schlafraum Key. Mit einer Stimme, die versucht freundlich zu klingen. Ich bin Nexus, ich wurde programmiert, dir bei deinen besonderen Bildungsbedürfnis zu helfen. Männer stellt ihren Koffer ab und schaut zu Deck, wo Nexus-Sensoren sie beobachteten. Du meinst mein primitiven menschlichen Beschränkungen? Ich habe versucht, diplomatisch zu sein. Wenigstens bist du ehrlich, murmelt Minna und begann ihr Sachen auszupacken. Wenn sie ihr wenigen Besitztümer ordnet, kann sie nicht anders als lächeln. Ihr Quantenscanner, ein kleines Gurt, das sie selbst gebaut hat, entdeckt. Bereits schwicken in der fortgeschrittenen Technologie der Akademie. Die Energieverteilung war ineffizient, die Quantenfelder instabil, und die Datenübertrag verwendet Algorithmen, die sie bereits vor Jahren überwunden hat. Nexus, sagt sie. Wenn sie ihren Scanner kalibrierte, welch Klassen heb. Ich morgen, dein erster Kurs wird Grundlagen der Galaktischen Physik sein, ein Kurs, der für Spezies gedacht ist, die sich in ihrem ersten Jahrhundert der Raumfahrt befinden. Männer hielten Grundlagen der Galaktischen Physik. Sie hat bereits Theorien entwickelt, die aber eos hinausgingen, was in diesem Kurs gelehrt werden wird. Professor Catherine hat speziell darum gebeten, dass das menschliche Exemplar in seine Förderklasse eingestuft wird, fügt Nexus hinzu, ein menschliches Exemplar, wiederholt Minna trocken, nicht einmal ein Student, ein Exemplar, was Professor Catherine nicht wusste, war, dass dabei war, auf etwas zu treffen, das sein Gesamtverständnis von primitiver Intelligenz auf den Kopf stellen wird. Minna legt sich auf ihr Nussbett und schaut zu den Sternen hinaus. Morgen wird interessant werden. Heute werden wir die elementaren Prinzipien der Quantenfeldmentally besprechen, welche Professor Catherine seiner Klasse voller Erstsemester-Studenten. Seine Augen fokussierten sich auf Minna, die allein in der hinteren Reihe sah. Der Professor war ein Thraxiener, ein Spezies, die für ihr Arroganz und ihr Besorgung bekannt war. Dass sie allen anderen Lebensformen überlegen seien, vielleicht, möchte unser Hördlingsgast das Verständnis ihrer Spezies für dieses grundlegende Konzept demonstrieren. Das Kitchen der anderen Studenten öffnet die Kammer. Minna spürt, wie sich all Blick auf sie richteten. Einige der Aliens merkten, nicht einmal den Versuch, ihr Galakter zu verbergen. Ein grauer, kristalliner Student aus dem Rigel-System flüstert laut Jinjag, dass jeder es hören konnt. Das wird peinlich. Minna stand langsam auf, ihr Tablet in der Hand. Sie hat dies Demütigung erwartet, aber sie war bereit dafür. Die Gleichung, die sie geschrieben haben, geht von einem statischen Quantenfeld aus, sagt sie ruhig und klar. Aber das ist nur in theoretischen Modellen wahr. In praktischen Anwendungen müssen sie die dimensionale Fluctuationsvarianz berücksichtigen. Professor Catherines Mundwerk zerklickten verwirrt. Es tut mir leid, was haben Sie gesagt, die anderen Studenten verstanden? Das war nicht das, was sie erwartet hatten. Minna war nicht nervös oder eingeschüchtert, sie klang, als was sie genau,
woven CSPRACH. Minne Jingnach vorn und begann, die Gleichung umzuschreiben. Ihr Bugungen wären selbstbewusst und präzise, ihr Berechnung funktioniert für stable umgebunden, aber sobald sie real Variablen einführen, bricht sie zusammen. Sie brauchen dies Modification higher und diesen Kompensationsfakt higher. Die Gleichung, die sie an das holographisch Board schrieb, war elegant und komplex zugleich. Sie führt Faktoren ein, von denen die meisten Studenten noch nie gehört hatten. Dort das Klassenzimmer wird völlig still. Die Studenten starten auf die Gleichung, dann auf Minne, dann wieder auf die Gleichung. Selbst die arrogantesten unter ihnen begannen zu begreifen, dass hier etwas Außergewöhnliches geschehe. Ein anderer Student, Choi Dong-yun, ein Austauschstudent aus den Centauri-Kolonien und selbst ein menschlicher Punkt, die Mathematik auf seinem fortgeschrittenen Rechner. Sein Gesicht wird blass, als die Ergebnis erscheinen. Sie hat recht, flüsterte ungläubig. Die Versicherungsträger beträgt fast 30%. Professor Catherine start auf die Gleichung, dann auf Minne, dann wieder auf die Gleichung. In 30 Jahren der Unterrichtens hatte noch nie ein so elegante Lösung für ein Problem gesehen, von dem nicht einmal wusste, dass es existiert. Das ist unmöglich, stammelte. Menschen sollten nicht was, fragt Minne ruhig, denken. Problemlösen. Oder ihr Theorien verbessern. Die anderen Studenten begannen zu murmeln. Einige von ihnen rechneten Minnes Gleichung auf ihren eigenen Gürteln nach. Jeder bestätigt dasselbe. Die primitive Menschen hat gerade die grundlegende Quantentheorie in 10 Minuten revolutioniert. Professor Catherine erkennt, dass sich sein ganzes Weltbild gerade verschoben hat. Die Nachricht von Minnes Klassenraumentfallung verbreitet sich schnell durch die Reddit-Schen Netzwerk der Akademie. Studenten flüsterten in den Korridoren darüber, wie die primitive Erdlingsfrau ihren Professor zum Schweigen gebracht hat. Innerhalb weniger Tage erhielt sie eine verschlüsselte Nachricht. Die werden Word, treff mich im Labor Omega 7, komm allein. Dr. Yun Seokjin Minne kannt den Namen. Dr. Yun war ein in Korea geborener Forscher, der durch das alte Kolonien aus der Skram die Akademie Staatsbürgerschaft erhalten hat. Arbeitet seit über einem Jahrzehnt in der geheimen Forschungsabteilung, einem Bereich, zu dem die meisten Studenten niemals Zugang bekommen würden. Das Treffen fand um Mitternacht statt, als die meisten Korridore leer waren. Dr. Yun war ein Mann mittleren Alters mit müden Augen und grauen Haaren. Sah aus, als hätte damit verbracht, gegen unmögliche Probleme zu kämpfen. Sie nennen es das Phantom Energy Project. Erklärte und führt Minne durch gesichert Korridor, die sie noch nie gesehen hat. Sein Stimmklang erschöpft. 500 Jahre Forschung, die grob 10 KCPF der Galaxis. Und wir sind keinem Durchbruch auch nur nahe gekommen. Das Leben war gültiger Gregor als meines Gesamts Wohnheim. Es war verlagert, die mit kaum gebändigter Energie summten. Die Luft nistert vor Elektrizität, und Minne konnte die Haar in ihren Armen sich aufstellen, brennt dort im Zentrum der Raums stand ein Gurt, das war in kristallin Blum außer, dunkel und leblos. Es war wunderschön und gleichzeitig bedrohlich, etwa 3 Meter hoch und mit Hunderten von dünnen, kristallinen Armen, die in all Richtungen ragten. Die Theorie ist solid, für Seokjin fort und siegt auf verschiedenen Monitore. Die Komplexdiagramm ansehen. Wir sollten in der Lage sein, Energie aus dimensionalen Grenzen zu extrahieren. Aber jede Simulation schlägt fehl. Jeder praktische Test führt zu katastrophaler Rückkopplung. Minne studierte das Gurt für genau 47 Sekunden.
Bever sie anfing zu lachen, es war kein statisches Lachen, sondern ein Lachen der Erkenntnis. Was ist so lustig? Verlangt Seukchen zu wissen. Wir haben Jahren unseres Lebens an diesem Projekt verschwendet. Ihr denkt why Maschinen, sagt Minna und sorgt ihr Werk zu ihrer Tasche. Das ist kein mechanisches Problem, es ist ein intuitives. Die dimensionalen Grenzen sind kein Barrieren, sie sind Membran. Man extrahiert kein Energie von innen, man bittet sie zu teilen, Seukchen starrt sie an, als was sie verrückt geworden. Was redest du da, Energie ist Energie. Man kann nicht mit dimensionalen Feldern sprechen. Warum nicht, fragt Minna und begann bereits, an dem Gehör zu arbeiten. Hat versucht, die Energie zu stellen. Kein Wunder, dass es sich wehrt. 3 Tage später summt das Phantom-Energie zum ersten Mal in der Galaktischen Geschichte im Leben. Es liegt mit einem Morgen, goldenen Licht und produziert mehr Energie, als die Wissenschaftler für möglich gehalten hatten. Als angetrieben von menschlicher Intuition und Kreativität-Konzept, die meisten außerirdischen Spezies vor Jahrtausenden systematisch aus ihren Zivilisationen herausoperiert hatten. Der Erfolg der Phantom-Energie-Projekts sind Schockwellen. Durch die Hierarchie der Akademie. Aber es lässt auch etwas aus, das Minna nicht erwartet hat, in unter solchen ihres Hintergrunds, die in Jahrhundertfeldverschwörungen folgt, spät in der Nacht. Während Minna in ihrem neuen fortgeschrittenen Leben arbeitet, lutit, irrte, das war ungewöhnlich niemand besucht sie jemals, besonders nicht zu dieser Stunde. Sie nicht deiter Anfang Kommandant Velfar höchstpersönlich war, flankt von zwei Ratssicherheitsoffizier, Dr. Lee Minna, sagt die Kommandantin. Ihr kristallinen Gesicht reflektiert in das blaue Licht der Lebens. Wir müssen reden. Die Sicherheitsoffizier waren grog und einschüchternde Gepensertwiesen als einer Kriegerspezies, die Minna nicht erkennt. Ihr Anwesenheit macht deutlich, dass dies kein freundlicher Besuch war. Was folgt, war ein Gespräch, das Minnas Verständnis der galaktischen Politik exist. Sie sahen in ihrem kleinen Besprechungsraum, und Velfar sprach mit einer Kälte, die noch bedrohlicher war als Jedwat. Der Rat hat die Erd nicht abgelehnt, weil ihr primitiv seid. Erklärt Velfar langsam, wir haben euch abgelehnt, weil ihr so gefährlich seid. Minna fühlt, weil sich ihr Magen so semenzig, gefährlich. Wir sind die einzige Spezies auf einem kleinen Planeten. A Spezies entwickelt Technologie durch Chaos, für Velfar fort, durch Intuition, Kreativität, zufällig Experiment. Verstehst du, why begünstigen das für Zivilisation ist? Die Millionen von Jahren damit verbracht haben, logischen, vorhersagbaren Fortschritt zu perfektionieren, Minna begann zu verstehen. Die Galaxis funktionierte nach Regeln, nach Vorhersagbarkeit, nach kontrollierten Systemen, und Menschen. Menschen brachen dies Regeln. Velfar resultierte von Dutzenden anderen Spezies, die heimlich unterdrückt worden waren. Die Zivilisation, die ein Zeichen von chaotischer Innovation siegt, wird als Entwicklungsmig unzureichend eingestuft und in ihr Heimatsystem unter Quarantäne gestellt. Die Vega Kolonien so emotional, in ihrer Technologieentwicklung. Das Tau-Seti-System so neugierig, zu experimentierfähig. Die Regelforscher, sie mischen Kunst mit Wissenschaft, allgefährlich für die galaktische Ordnung. Die Akademie erhält die Ordnung durch kontrollierten Fortschritt, setzt Velfar fort. Die Anwesenheit hier bedroht dies Ordnung. Der Phantom-Energie-Durchbruch hat bereits 17 andere, unmögliche Projekte so inspiriert. Mit menschlicher Methodik voranzukommen, das kann nicht weitergehen. Minna spürt, why sich wat in ihr aufbaut. Ihr hat uns belegen.
Ihr hatten's jahrzehntelang glauben lassen. Wir seien nicht Gott genug. Wir haben euch geschützt, erwidert Weltraum. Und wir haben die Galaxis vor euch geschützt. Aber Minna hört nicht mehr zu. Sie dacht en ihren Bruder Gewusek auf, der Erd, en Dr. Yun Seokjin, en all die brillanten KCPF, die als primitiv abjetten worden waren, nur als sie anders dachten, bei Akademie wird bald lernen, dass die Unterdrückung menschlicher Entsklassenheit war weiter versig, ihn Supernova mit einem Schmetterlingssitz einzudämmen, und Minna wird dafür sorgen, dass dies Lektion ein wirklichlich werden wird. Innerhalb weniger Stunden nach ihrem Treffen mit Kommandant Weltraum begann Minas sicher Kommunikator. Beschlosselt Nachrichten aus der ganzen Galaxis zu empfangen. Die Nachricht über die Unterdrückungsding der Rates hat sich durch das Netzwerk der Akademie schneller verbreitet, als sie es erwartet hat. Die erste Nachricht kam von Dr. Kangmin Seok, einem Forscher aus den Vega-Kolonien. Sie haben mein Heimatsystem vor 40 Jahren abgelehnt, nannten uns unvorhersagbar innovativ. Ich heb oft jemanden wie dich getötet. Dies einfachen Wort trafen Minna wie ein Schlag. Sie war nicht allein. Es gab andere da draußen. Die dieselben Ticket erlet hatten dort ein NERHALB weniger Tisch. Wurde Lebers am geheimen Treffpunkt verwirrter von Dutzenden unterdrückter Spezies. Sie kämen nachts, in kleinen Gruppen, immer vorsichtig, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Da wurden Helden von der künstlerischen Zivilisation verbannt, weil sie emotional basierte Technologie entwickelt hatten. Sie war insellich Frau mit schimmernden, farbwechselnden Haaren, die Emotionen widerspiegelten. Wir schaffen Technologie mit Gefühlen, erklärt sie Minna. Unsere Maschinen verstehen Schönheit, Lieb, Trauer. Der Rat sagt, dass sehr irrational, ungefährlich, Parkjun vertritt die Forscher aus dem Tau-Ceti-System, abgelehnt wegen ihrer gefährlichen Natur. War ein Mann mit leuchtenden Augen, der nicht stillsitzen konnte. Wir stellen Fragen, sagt mit einem Lächeln. Zu viel Fragen, laut dem Rat. Wir wollen els erforschen, els verstehen. Das macht uns anscheinend zu einer Bedrohung. Erstaunlichst besser war Choi Siegen, der sich von einem unter Quarantäne gestellten System nahe Proxima Centauri zur Akademie geschmuggelt hat. Lebt seit Jahren im Untergrund der Station. Wir all wurden als Bedrohungen für die Galaktische Stabilität eingestuft, erklärt Siegen Rend eines dichtlichen Treffens, überschaut, was wir zusammen erreicht haben. Ihr Geheimzusammenarbeit hat in 2 Wochen mehr bahnbrechende Entdeckungen hervorgebracht als die Akademie im vergangenen Jahrhundert erreicht hat. Meines menschliche Intuition, kombiniert mit Hans emotionalen Algorithmen und Siegens chaotischer Mathematik, revolutioniert els, von beberlich geschwindigten Communication bis hin zur biologischen Regeneration. In ihrem Labor arbeiteten sie wie ein perfekt abgestimmtes Orchester. Jeder bracht sein einzigartigen Figiten ein. Sie lösen Problem, an denen die ordentlichen Wissenschaftler der Akademie seit Jahrhunderten scheiterten. Sie haben Angst vor uns. Erkennt Minna während einer späten Nacht sitzen. Erkenntnis traf sie wie ein Blitz, nicht weil wir primitiv sind, sondern weil wir els repräsentieren, was sie aus der Zivilisation heraus Wilperian versagt haben. Kreativität, Spontanität, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, die Fähigkeit, erhalbetablierte Muster zu denken, all diese Eigenschaften, die der Rat als gefährlich bezeichnet. Waren genau das, was Warren Fortschritt möglich macht. Die Aliens der abgewiesenen Spezies war dabei, die Grundfesten der galaktischen Ordnung herauszufinden.
An sie würden es mit dem mächtigsten Wurf im Universum tun, der weigern, Grenzen zu akzeptieren. Die Hauptversammlung der Akademie hat noch nie in solch Versammlung beherbergt. Wörterte jeder großen Zivilisation fulten die Kammer, rend Milliarden weiter die Lieferbeträge in der ganzen Galaxis verfolgten. Im Zentrum von allem stand Minna und sah sich dem vollständigen galaktischen Bildungsrat gegenüber. Die Halle war riesig, so groß wie ein Stadion, mit kristallinen Wunden, die das Licht der fernen Stern hereinlehnen. 100 von Sitzen erhoben sich in konzentrischen Kreisen, gefüllt mit Wesen aus allen Ecken der Galaxis. Die Luft nistert vor Spannung. Dr. Lee Minna. Halt Kommandant Velfar stimmt durch die Halle. Sie wurden beschuldigt, die Galaktische Stabilität zu untergraben, Forschungsprotokol zu verletzen und die Akademie Methodik mit primitiven Denken zu korrumpieren. Minna lächelt. Hinter ihr bediente Li Taeyeon, ihr neu angekommener Bruder und Mitphysiker, das holographische Zeigsystem, das sie über Nacht gebaut hatten. Jiwoo war direkt von der Erde gekommen. Nachdem ihr geheimen Nachrichten erhalten hat. Gitter, Rat, begann Minna, ihr Stimme klar und selbstbewusst, ich stelle ihr Definition von primitiv in Frage. Das Display leuchtet mit einem umfassenden Vergleich auf. Akademie Technology gegen Innovationen. Von unterdrückten Spezies. Die Ergebnisse waren verbluffend. Jeder bedeutende Fortschritt in den letzten 50 Jahren war von Zivilisation entstanden, die der Rat als Entwicklungsmig unser Eichen eingestuft hat. Die holographischen Diagramme zeigten unerschütternd. Wahrheit. Die Akademie hat seit Jahrhunderten von den Ideen profitiert, die sie öffentlich verdammt. Sie nennen menschliches Denken chaotisch, für Minna fort, aber Chaos ist nur Ordnung, die sie noch nicht verstehen. Sie haben eine Zivilisation geschaffen, die so auf vorhersagbar Logik fokussiert ist, dass sie vergessen haben, wie man wirklich innoviert. Murmeln begann durch die Versammlung zu gehen. Einige der Ratsmitglieder sahen unbehaglich aus, dort Dr. Yoon Seok-jin trat aus dem Publikum vor. Das Phantom-Energy-Projekt war erfolgreich, weil Dr. Lee es mit Intuition eng etwas, was wir zu unterdrücken trainiert wurden. Emotional Algorithmen haben an sehr medizinische Technologie revolutioniert, folgten hinaus dem Regelsystem hinzu. Ihr Haar schimmerten in verschiedenen Farben. Wenn sie sprach, einer nach dem anderen traten Wörter unterdrückter Spezies voran präsentierten Beweis dafür, dass ihr primitiven Methoden eigentlich fortgeschrittene Formen der Problemlösung waren, die Akademie die Fähigkeit verloren hat zu verstehen. Park Jun siegt, wie gefährlich nur zu durchbrechen, in der Raumfahrt geführt hat. Choi Seogen demonstriert, wie chaotische Mathematik Problem lässt, die logische System nicht bewältigen konnten. Commander Velfars kristallin gesichert schienen zu verblassen. Wenn das geübte Beweis zunahm, zum ersten Mal in ihrem langen Leben begann sie zu zweifeln, dass das während der Tales, was wir über galaktische Entwicklung zu wissen glaubten, flüstert sie. Die Abstimmung war einstimmig. Das Klassifizierungsregister der Akademie war grundlegend fehlerhaft. Und die Unterdrückung chaotischer Spezies hat den galaktischen Fortschritt für Jahrtausende zurück. GHALT in dort die Galaxis wird nie wieder. Dies soll sein. 6 Monate später glich die Akademie kaum nach ihrem früheren Selbst. Die star-hierarchische Struktur war kollaborativ und Forschungsnetzwerk guiken, wo Intuition und Logik Hand in Hand arbeiteten. Die Erde hat sofortig Mitgliedschaft erhalten. Zusammen mit 43 anderen super abgewiesenen SPEZIs. Minna stand in ihrem neuen Büro und blickt über den erweiterten Forschungskomplex der Akademie. Durch die riesigen Fenster konnte sie Baumannschaften sehen, sowohl Menschen als auch außerirdisch,
diese Männer beiten, das Erstmensch Collaborative Forschungsinstitut zu errichten. Die wären deren wo überall sichtbar, wo früher, steril, wie Korridor gewesen wären, blühten jetzt Buntgurten und Kunstinstallation, lachen holt durch die GGN Klang, der Akademie viel so lang gefällt hat. Der Rat möcht wissen, ob sie die Position als Direktorin für Innovative Wissenschaften nehmen würden, wirken die Nexus, es ist eine neu geschaffen Position. Minna lacht und schüttelt den Kopf, in Position, die speziell für Primitives, denken geschaffen wird, ich glaub, der offizielle Begriff lautet jetzt fortgeschrittene Intuitive Methodik, antwortet Nexus mit dem, was Humor klang. Ihr Bruder Jiwu betrat das Büro und trug ein Datenpad voller Anträge, sein Gesicht strahlt vor Aufregung. Minna, du musst dir das ansehen. Wir haben über 10.000 Anträge von der Erde erhalten. Wissenschaftler, Künstler, Philosophen, wollen jetzt der Akademie beitreten. Durch das Fenster beobachtet. Minna in Gruppe von menschlichen und außerirdischen Studenten. Die zusammen an etwas arbeiteten, das wie ein Sculptor also, die mehrere Sets der Physik massagetiert. Das Objekt schwebt in der Luft und während ständig Seinform, worin die Studenten lachten und experimentierten. Weißt du, was das Beste daran ist? Sagt Minna zu ihrem Bruder und wandte sich vom Fenster ab. Sie haben so lang versucht, zu beweisen, dass wir nicht bereit für die Galaxis wären. Sie haben nein Betracht gezogen, dass vielleicht die Galaxis nicht bereit für uns war. Die Resultate waren bereits überall sichtbar. Die Phantom-Energie-Technologie versorgt jetzt ganz Sektoren der Galaxis mit sauberer Energie. Emotional-Algorithmen hatten die medizinische Versorgung revolutioniert. Chaotische Mathematik hat neue Formen der Kommunikation ermöglicht, die Entfernungen von Millionen von Lichtjahren in Sekunden überbrücken konnten. Ich hätte gehofft, dass sie bereits Pläne für eine zweite Akademie machen, sagt Jiwu. Die vollständig auf unseren neuen Prinzipien basiert, nicht unseren Prinzipien, korrigierte Minna. Den Prinzipien aller unterdrückten Spezies. Wir haben nur den ersten Schritt gemacht. Die Akademie waren ein neues golden Zeitalter der Entdeckung eingetreten, als weil ein Mensch sich geweigert hat zu akzeptieren, dass ihr Spezies nicht bereit war, wie sich herausstellt, war primitiv fortgeschritten zu sein genau das, was das Universum braucht. Am Ende hatten sie nicht nur der Galaktischen Akademie beigetreten, sie hatten sie in etwas verwandt. Alt, das weit größer war, als irgendjemand sich jemals hat vorstellen können. Die Galaxis hat gelernt, das was stark nicht in Kontrolle lag, sondern in der Bereitschaft, das Unvorhersagbar zu umarmen.